Bahaye ikaze nanone kuri Digitech. Tukaba dukomeje training twiga ibintu bitandukanye muri design Photoshop. Muri akanya twaba tugiye kwiga nk'icyo nakwita manipulation cyangwa se Photoshop manipulation, aho ushobora gufata design runaka ukayifata nawe ukaba wayihinduramo akandi kawe runaka wifashishije Photoshop. Urugero urabona nkangaha aho ushobora guhindura dokima yawe mu gihe uyoherejwe isikanye. Ubwira sikanye ntago ubasha kuyeditinga wifashishije ama-edit asanzwe nka Word n'izindi, ariko mu gihe ufite Photoshop ukaba wakora manipulation. Urabona nkangaha dufite iyi training registration number, hano tukagira ningi, then ukaba wabasha kwihindura. Twihuse, icya mbere nuko banza kumenya version ya Photoshop uri gukoresha. Kuri njye ndi gukoresha adobe Photoshop cc2023. Twihuse reka dutangire, dufungure Photoshop. Okay, then tugiye gufata ya file yacu iskanye, then tuyidraginge tuyishyire muri Photoshop, tuyizana ari nka scan document arikiza ari PDF. Then reka dushyiremo ya dokima yacu hano, ni ngiyi yanjye, ni ngiyi draginga nyizanemo hano muri Photoshop, then nyishyiremo hano. Ngire ngo urabona yuko ihitizana aga pop up kakwereka ko ugiye kwimportinga PDF muri software ya Photoshop cyangwa se PS. Urabona hano iraje selectinze page image, nuvuga hano na amafoto abagize iriya page yawe. Then hano kagira ama 3D, ubwo nuvuga hano nta 3D dufitemo, ahubwo dufitemo amafoto angahe, ane, atatu, rimwe, abiri, atatu. Then tukagira pages, hano dufite page imwe gusa. Niturangiza turaza turebe hano muri settings zacu. Iyi settings zacu ikintu bizadufasha ni iki, ni ukwadjustinga height na width, tukagira constant proportions y'ukuntu ifoto yacu cyangwa se design yacu tuzayikorera manipulation. Okay, niturangiza turabize dutakanda hano handitse okay. Then urabona yuko design yacu cyangwa se ifoto yacu ya certificate yacu tuyigejeje muri Photoshop. Ngire ngo urabibona hano ukoze zoom ya buri kimwe cyose. Ngire ngo urabibona tugiye guhindura izi ngizi za hano, this one. Izi ngizi kuzihindura rero, ikintu cya mbere banza kumenya kingashowa yuko wakimenye ni iki. Banza kumenya icyo nakwita font, ukongera ukamenya ikindi nakwita size. Kumenya font umakinga sure yuko font zimwe na zimwe ubuzizi mu mafont abaho ni menshi cyane. Iyo udafite iyo font muri computer yawe, nabwo hari video nakoze yerekana ukuntu westara font muri system cyangwa se muri operating system ya device uri gukoresha. Then urangije hano, icyambere ubanza kumenya no kubanza kwandika ibintu uzasimbuza amahanga. Okay, kubishyiramo nuko niba ari text, niba ari imibare, amazina, first name, sex, then na email. Kubikora ubanza gukoresha iyi text nanone. Anga kumenya iyi font ya hano, supposing ko ubizi. Urugero nk'iyi ngiyi hano ubanza kureba font ugiye kwandikamo. Ngire ngo wabona hano. It's okay. Okay, reka nakoresha iyi ngiyi. Ni mbanza kwandika ID nshaka gukora hano. Ndi urugero niba nshaka kwandika 2800 like this. Ni imibare ngahe? 1 2 3 4 5 6. Nanga the same uyigire 6 bibe kimwe, like this. Then ahangaha urabona ko iyi font na size biratandukanye cyane. Ikintu uzakora ni iki hano, reka dukore zoom, control plus zoominga. Then hano urabona iyi ni ya text yacu ngiyi hano. Urabona yuko ifite font nini cyane kandi ukabona yuko idahuye n'iyi ngiyi. Urebye nk'iyi kabiri hano iri differ from n'ingiyi. Ni 8 utandukanye n'uyu. Icyambere ukora no kubanza kumenya font ya current
certificate ya current image iscanning. Then hano iyo umaze kuyimenya ura suppose wenda reka nkoreshe nk'iyo nakwita okay like so urugero reka nkoreshe okay izi font zose nizo ugenda westara muri system yawe. Okay let me use okay reka nze nkoreshe kabiri, then ndangiza uko bigaragara somehow bijya kugira same font ngengo yayo na kabiri font zijya kumera kimwe. Then urangiza uraza hano ujye gukora nk'icyo nakwita size noneho like this size, then uze ukompare ahangaha. Iyo urangije gukompara hano urabona ko uhita uza hano kugira ngo ubone properties zose ziri ya text, uza hano ngene ngo wayibona hano muri iyo option, then ukaza ugakora adjusting y'iyi size yacu, then warangiza ukagenda ukompara somehow ukuntu font ziba zimeze, then iyo wagiye uyibona uko font igiye imeze bisaba yuko ugenda witonze muri kake cyane, uritonda ukayishaka. Then iyo umaze kuyibona reka nkoreshe iya karindwi 7.5 point. So ngire ngo urabona yuko iyi font ya hano ijya kuba somehow perfect somehow iyo umaze kuyibona, then uraza ugakanda okay. Ngire ngo urabona ko iyi font ya hano iri fresh, uyigejeje hehe, uyigejeje muri ya design ushaka kuza gukora. Nurangiza nahangaha naho uraza wandikemo ya font ushaka, niba ushaka kuyita Harerimana okay like this, iri zina na yuzu uyikorere alignment uyemeze, na niri zina wenda niba ari Samuel then the same naho ibikorere alignment. Bisaba yuko iyi ugenda itandukanye ko umaze kumenyera. Niba ari sex hano boy it means ni male, then na use uyiringanizemo hano na email yayo, email nayo uraza ukaba wayishyiramo, then email reka dukoreshe Harerimana @gmail.com like this. Nene urabona yuko iyi ngiyi ni muri small letter. Niba ari small letter uraza uyihindure hano vaneho capitalizing, urangiza ugira ute uze wiregarize hano like this, then click OK. Ngire ngo urabona yuko hano bimaze gutera nk'icyo nakwita vagi. Iyo umaze kubona bimaze kugira vagi, uzuga selectinga ya raya yawe iri original like this, original raya yawe. Iyo umaze kuyiselectinga ikindi uhita ukora ni iki? Ikindi uhita ukora nuguhita ufata raya y'urunini runaka ukagaselectinga something like this, ugenda dufashe nk'iyi ngiyi, then ukayigira ute ukayikopiya, ukakopiya via layer. Ngire ngo urabona yuko aka karaya twise tugafata hano, urahita uza ukagira ute ukadragging hano, making sure yuko kaje kavaringwa na ya text yini cyashya, then urangiza ongere ufungure yanoze yawe. Ngire ngo hano urabona yuko hangaha ya file yawe umaze kuyishyiraho neza direct. Iyo urangije hano ushatse izi file zawe uhita uzigira ute, uhita uzikorera merging. Kuzikorera merging uhita uza hano link layer, umaze kuzilinkinga uba wanazikorera merge bisanzwe.
like this. Then first of all ugomba crystallizinga, then warangiza ukazikorera merge layers zikaba zimwe, then noneho iyo urangije izindi uraziselectinga zose, then ukazikorera iki, ukazikorera adjusting ku buryo ziba zigaragara neza. Ngire ngo urabona yuko twabihinduye. Urangije uza hano file, then save as ugahita uza ukayita izina, it means ni habana like that, then ukanda save. Ngire ngo ubonye yuko hisize ari save adobe pdf. Iyi save adobe pdf ifite properties nayo. Ngire ngo urabona ko uhisemo standard uri we saving. For me no one. Then compatibility nayo bitewe na nuzuza printing aho cyangwa se system ya machine yawe uzayibonamo hano. Nurangiza ukande save pdf, then you savinze hano hahita haza status. Iyo irangiye ushobora kuba wahita uyireba kuri desktop yawe like this, ukayifungura. Ngire ngo urabona yuko yarangiye, wayikoze manipulation. Niba iyi video yagufashije, andika muri comment, dukore indi video noneho ikwereka mu gihe ufite certificate imeze nk'ingi, noneho ukuntu wa editinga mu gihe ifite code hano, ifite this code like this date, then ikagira ni background ifitemo opacity cyangwa se appearance, ukuntu nayo wayikorera manipulation. Then andika muri comment niba turi kumwe, then dukomeze. Ciao ciao.